is ONIC, pinik pa rin nila. So there's something na nasa isip ni Venus na, sige, kunin mo pa rin yung Kaja, kunin ko pa rin yung Estes. Now, ang kinalayuan na ngayon nitong drop na to, no? Nandito na tayo sa kanilang Game 4, Best of 8 series, mga kaibigan. Is that nakaban na yung Granger. Kanina sa Game 3, hindi nga binan yung Granger, pero pinili lang ni Iacto yung Kimi. Ganon din yung carry. Naninigurado na sila dun sa Marksman. And kasi nag-scale up parehas na Marksman. Claude is still available for JP. Kanina hinover din yung Kimi. Ngayon, there we go. We got the Gusion here. At go for a catch, no? Siguro kung makontrol man yung Esmeralda. Ewan ko baka pwede papalitan yung Gusion. Yeah, that's something that we have to look forward to kapag nakikita natin itong dalawang teams na to. Kasi ito yung dalawang teams na talagang pag inisip mo kung sino yung mga hero ang ginagamit nila, Esmeralda, Gusion, yun yung nasa tatak nila. And now, ONIC PH, nilock in na nila, that's gonna be the Gusion for Wise. I mean, kung titignan mo naman si Wise, magaling siya mag-Gusion. Hindi siya yung, okay, dito nag-Gusion. Like sa series nga sa regular season, nakikita natin siya paano mag-Gusion. On par siya sa level ng mga top Gusion player. Yeah. It's just that hindi pa siya masyadong like these players sa ONIC, they're new basically. Hindi sila masyadong illa. They just pop up out of nowhere, right? But then here on SUNSPARKS, yun nga, tinatanggalan nila ng mage. Pwedeng si KelVJ ulit mag-Lunox or si JP, it's up to them. Pwede sila baliktad eh. Yeah, pwedeng baliktad. Mind games din. But then ONIC, they can have that Claude, they want. Nanunundot nga sila eh. Ang tinataya nila, ganito, nag-Kimi Lunox kasi hindi naman pwede maglulita yan. Sobrang kukulangin sa damage yung ONIC. I was thinking na ONIC magliliumort sana sa dulo. Pero here we go, finally, lumabas na rin. Baka lang. Yung putiging yun, may nag-over. May nag-over lang, pero ewan natin eh, gaano ba talaga kapulido yun kung kunin man ang Hellcurt. Di supposed to be a fighter. Ang risky lang talaga na kuning Lolita to, although it makes sense against the Kimi tsaka Lunox. So they went for something safer. Very safe na lang, Tams. Nalaki na nila for ONIC PH. Now the draft is already set, ladies and gentlemen. This is gonna be your first match ngayon. Ito yung pinakamadagong part, Grand Finals to. What is gonna be your prediction? I will start with you, Yasu. Prediction with the outcome of the match. Medyo mahirap mag-predict dito. Kasi, well, I will go for SUNSPARKS dito. Grabe yung inisip mo dun Hindi, kasi hindi ko matansya in the draft. Pero if SUNSPARKS na ma-pull off nila yung Kimi and Lunox, kasi this hero for me, napaka-needy ng attention. So, I think pwede silang magsama habang nagro-rotate kasi I've seen Lunox and Kimi na magkasama lang. So, kung ma-pull off nila yon, makakuha sila ng pick as well as objective, SUNSPARKS, magiging kanila tong game na to. Shinbu. SUNSPARKS hurts a lot. Lunox, Kimi, there's a natural user pang counter doon sa Estes kanina ng Necklace of Durage, which is the Kaja. I would vote for SUNSPARKS. Yeah, Doggy. I mean, sa akin, kasi pagka nag-pick ka ng Kimi, kailangan ma-secure yung Gusion. But they didn't secure the Gusion, so naka-Gusion ng ONIC, which is pretty logic naman. Pagdating sa rank game, at least kailangan mo yun. Like, so, dito ONIC ako kasi drafting, I really like the draft ng ONIC, like to be honest. So, and by the way, pinik nila yung Kimi after the Gusion Ako personally, I would believe on the Gusion of Wise. Idol na idol ko si Wise. Walang ka-bias. Idol na idol ko si Wise. So I would go for ONIC. So ONIC, SUNSPARKS, and ONIC for Doggy. That is gonna be your panel prediction. Pero syempre, lalaroin pa rin ng mga players natin yan. And yan, ang ihahatid na kwento sa atin ng mga shoutcasters. Wolf and Battles, kamusta naman dyan? It's time for the main event! Mga kaibigan, SUNSPARKS versus ONIC, game number 1 ng best of 5 natin. Kami, yung mga magiging unang shoutcasters nyo. My name is Wolf, kasama si Butters. We will be talking about this game number 1. In a very important fashion, sinabi nila ng ating mga panelists na may sariling kontra per team. Yes, nakuha nga yung Kimi and yung Lunox dito, pero may sagot naman yung tropa natin sa ONIC PH. Actually, ito na, nakita natin ng SUNSPARKS, si Fuzakin, mag-control ng Kaja, Renzo sa off-lane na export JP on the Lunox, Raflesha on this Akai at KelVJ. Kimi. Okay. Mukhang may teka lang, nawala yung sa ONIC PH pero easy na tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng mga ulting invade dito. They're just cutting the waves. Yun lang talaga yung plano ng mga teams dito. Alam ng mga teams kung gaano ka-importante sa bawat isang kanilang mga ginagawang rotation. So what they do is, they try to break the rotation
ng kalaban nila. In a very interesting manner, ginawa dito yung isang greedy na rotation mula sa SUNSPARKS. I like it a lot. 2-1-2 yung nangyari. Isa lang yung nasa gitna, which is the export. Tapos yung ibang mga cores dito ng SUNSPARKS nag-invade in other parts of the map. Ayaw nilang ma-pressure dito nung Grok Esme or nung Grok Estes plus Dagution sa mid. So para medyo nag-dodge sila ng konti doon kaya Butters. And at the same time, looking at the crab, nakuha na dito ng SUNSPARKS yung dapat sa ONIC PH. But right now, ONIC PH aiming to go for that bottom crab na kinukuha na nila ngayon, and wala na ata magiging sagot dyan yung team ng SUNSPARKS. KelVJ went for the Mage Killer emblem pa rin naman na alam natin na standard na picks na ngayon. But I think someone in the panel mentioned na kailangan mag-early agad makuha yung objectives if you have this Mage Killer kasi mabilis nga siyang mag-fall off into the late game. So far, SUNSPARKS, alam natin na sila yung klase ng team na mag-group up at kukuha ng objectives after objectives, and we can expect them to do such thing. ONIC PH is gonna be up to them kung paano nila kukontrahin yung ganong playstyle ng SUNSPARKS. Okay, so right now, si Yakno, they're still trying to get their level 4. Kung titignan natin yung XP economy for broad teams dito, KelVJ and Wise is at level 5. May level 4 na din si Regio, may level 4 na si JP. While yung iba sa side ng ONIC, medyo nag-struggle kunin yung kanilang mga ultimates. 5 lang si Wise, halos lahat dito level 3, maliban kay Dilar na pumasok na din sa level 4 rin. There's a little bit of XP advantage kasi na makukuha ng SUNSPARKS out of their initial rotation. At dahil dyan, may ticket pa sila papunta dito sa may turtle at makukuha ngayon nito ni Lunox from SUNSPARKS. Medyo may nakita sila. Puso nakita mo jump in actually, pero nakatakas yung dalawang members ng ONIC PH as they will get away. Okay. Raflisha, they're just trying to spot out. Ito yung maganda sa SUNSPARKS eh. Sinabi nito ni Doggy nung isang panel niya, magaling sila kumuha ng vision. Hindi sila takot na pumasok sa isang gubat o sa isang brush para sipatin lang kung sino man yung nandun. But right now, we are seeing a duel happen. There's a level 4 versus a level 5. There's a level 5 versus a level 5. And fire missiles will be thrown out. Sinusunog-sunog ng onte. Dilar siya ang talagang mapapaalis doon. That is the matchup between si Xborg and si Tamsa. Always natatalo talaga si Tamsa. Just because of the pure damage nga naman na meron ang isang export, pero yung top lane napakabilis na na-push dito ng SUNSPARKS. Bottom, pinapressure dito na Dilar. Already, walang Viraga armor dito. Ngayon, si Regio kailangan ng tumakbo mula kay Dilar as the Continent Inferno also burned out. Pero kailangan niya mag-ingat dahil nandito na nga si Wise. Ito na mga first blood. Mukhang ito na nga yata. Medyo survive, but there is gonna be the kill. Raflisha though, nag-arrival naman pala. Dumating na dito pero wala pa siyang damage. So say that, napatay pa rin nila. Dito naman sa may batang kita, 3 versus 2 na at ligtas si KelVJ. Not for long, dahil tinamaan siya ng Guardian's Barrier. Now JP naman ang target ng ONIC PH. At nakatatlo ang ONIC sa clash na yon. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpalamang ng bawat isa. ONIC PH dito, getting the best out of that skirmish. Actually, dalawang skirmish yung nangyari. Here comes Raflisha with the stun. Could be it, last insanity. Last insanity! It will take down Dilar! Humahabol ba sila dito kay Estes? Pero bibitawan na nila as hindi nila alam kung nasaan yung ibang tao sa side ng ONIC PH. Pares tayo ng kill score, Kuya Butters. Pero ang nakikita natin Sparks, dahil meron nga sila nakuwang Torre. ONIC PH, pwede silang magdepensa dito. And actually, kailangan nila magdepensa because yung SUNSPARKS, they will slowly take their advantage out of these turrets. Regio, on the other hand, just pushing out the lanes. Hindi ganun kabilis mag-push ang isang export. But still, he has enough wave clear. And the falling star moon will be there. JP dito sinusubukan tumakbo. Ginamit ng dash yung kaya star killing niya. And that is going to be the kill. SUNSPARKS dito. Will they contest the turtle? Ito yung pangalawang turtle if I'm not This mistaken. is the second turtle indeed. At makukuha yata yan ng ONIC PH dahil na-eliminate na nila yung Lunox factor dito. And there's no way for SUNSPARKS to contest that even. So, ONIC PH, definitely nasa kanila na ngayon ang ating kalamangan. Now, this is a best of 5. SUNSPARKS and ONIC, kailangan natin alalahanin na nag-meet pa lang sila in terms of BO3. Oo, ibang factor kasi pag best of 5 series na talaga. Kung sino mas madaming baon na strategy dito, he is the one, or that is the team, na lalamang kapag dumating tong game na to, pumunta to in the long run. Ooh. And may Calamity Reaper na ngayon si Gusion, 5 minutes 31 seconds in. On top of the Pillager Axe,
kung meron ka mystery shop, hindi ganun kabilis yun considerably. So SUNSPARKS, yung kanilang mid-lane matchup dito kay JP, kahit 2 deaths na si JP, parang medyo nandun pa rin siya. Parang hindi pa siya iwan. Kumbaga, nitong ating shooter naman, Greed taking 50% damage out of just 2 skills mula dun sa export. Ito na nga, last insanity ginamit, pero 4 versus 1. Ano mga kapatid? Ito ba yung arrival naman pala? Napagandang ibig mo na ng Blesha. Ligtas pa rin si Wise. Finally, will he fall? No, he won. May konting life steal pa daw. Renzo, may armor na siya ulit. Kulang. By the way, sa baba. Pumupuga. Grabe naman yun. Yeah, BJ! Greed dito, nakakaiba na. Pangalawang last. Isang last insanity pa! Pangal- Sobrang baliw na nito! Grabe. Okay, may hatak, may talon, may falling star moon. And they'll get the kill. Finally. Pero anong kapalit? But 5 still, tore. but still, that is a very worthy sacrifice. Kasi, ang tagal nag-stay ng ONIC PH sa may taas para lang makuha yung kill kay Renzo. At hindi pa nila na-push yung tore dun sa top lane, by the way. Not realizing na habang nangyayari yung lahat, onto the middle, onto the bot, wala na silang outer turrets. Yes. 5 in total na turrets ang nakuha dito ng SUNSPARKS. 3 dun sa specific clash na yon. Isa dun sa may gitna, 2 dun sa may bottom lane. Nakita nyo kung gaano kabilis mag-take na objective si KLBJ. And the problem is napagaling magdepensa ng isang export. Kung hindi siya man lang ganun kabilis mag-push, sobrang lakas naman niya mag-turret defense. And nakita natin yung arrival dito ni Raflesia, saktong-sakto. Wala man silang napatay. They still kept their turrets intact sa top lane. This is why SUNSPARKS still are on the lead. Alam mo, men, Turtle nakuha dito ni yung Bushon. bigayan dito nagkakuhaan nandun sa may gitna Raflesia with Hurricane Dance. 3 JP going 1v1. Iyakno dito, masyado mababa yung buhay. Power of Nature will be there. Oh my Venus, ang heal lang to. Pero si Dilar, masyado malayo. Wala siyang clinic dito, mga kaibigan. JP trying to go in. Order Brilliance. Fuzaken, Ring of Order. Nagkabatuhan. Wild Charge will be thrown out. What is Wise? Lalaban na nga dito. May makamatay na nga siya pero mapapanish siya na shutdown. Mula doon sa Falling Star Moon. Kumalik na sa 3. Triple kill na agad para dito sa ating Esmeralda. Pero sasaktan siya mula kay BJ. Greed will fall down. Hindi pa tapos si BJ. There's the ultimate maximum charge. Pero wala na siya dito transformation. Say that, eto na nga. Nag-region na pati Yakto. Nasasaktan. BJ! Natouch! Natouch siya! Buhay pa ba? Kaya pa ba? Oh my Venus! Oh! So close! Kill BJ! The Prodigy! And here comes Raflesia na nag-arrival doon sa may gitna para mapagdepensa. Again, ginagamit ng SUNSPARKS yung kanilang mga arrival para makapagdepensa. They don't want to give anything to ONIC PH. Holy Crystal, nakuha na ni Wise. So that means may extra damage na yung mga basic attacks niya dito. Last Insanity just to clear the wave. Yun yung ginagawa ni Renzo dito. But here comes Fuzaken. He is trying to get a good angle, sabihin natin, on the Divine Judgment. Pero hindi talaga siya binibigyan nung anggulong yun. The only problem I have with SUNSPARKS is that wala sila nung parang close out ng kills. Wala sila nung parang execution. Yes, meron silang sobrang taas na damage per second or damage over time, courtesy of this Kimi as well as the Lunox. Pero wala silang parang Leomord na pang close out or something like yung skills ni Wise ng Gusion, di ba? Like, that's what they need to do. Ang nangyayari kasi dito, kapag wala kang pang patay or wala kang pang execute, na-heal up lang gamit yung sustain na meron nga naman yung isang Estes. Nagamit na nila dito yung Hurricane Dance sila. And right now, Wild Nice Charge Wild will Charge. hit 3 people. Divine Wise Judgment, trying to go for his combo. Greed will go down. At eto na ata ang hinahanap na laban ng SUNSPARKS. They can get this Lord. Kulang lang isa dito yung ONIC PH. And Renzo still has the ultimate, so pwede niyang gamitin ito para makapagdepensa sa may bandang gitna. Well, he still is not committing it, pero nabubugaw niya yung members dito ng ONIC PH. Time and time again, ayokong paulit-ulit ang sinasabi, pero kita-kita nyo naman, ayaw magbigay ng SUNSPARKS ng tore sa kalaban ng ONIC PH. And look at the pressure na binibigay dito ni Renzo sa kalaban niya. 3 tao Grabe, yung Lord. nasi-stick niya doon. He's gonna Sa take may this. gitna, Oh! the Lord will be taken. SUNSPARKS dito get their first important objective of the game. Sobrang intense sa ating laban, Butters. Both teams having their own priorities. SUNSPARKS, mas gusto nila dito yung mga tore, yung mga turtle, yung Lord. ONIC PH, priority nila makakuha ng kills dito. Lamang sila ng kills, pero yung SUNSPARKS pa rin yung abante in terms of gold dahil mas lamang nga naman sila sa mga objectives. They know that they scale better kapag dating din ng late game.
Hindi katulad ng isang Kimi na naka-mage killer, medyo talaga nag-fall off. Well, hindi medyo, nag-fall off talaga pagdating ng late game. But right now, on the top lane, talagang lahat ng lanes, kung papansinin mo dito, look at the map. Pressure. Lahat ng lanes naka-push out papunta sa side ng ONIC PH. And what SUNSPARKS wants to do right now is to get as much as possible. Mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret courtesy of that. Just a glowing one para sa ating Kimi. Definitely more damage and more burn. More burn. Tama ka doon, Kuya Wolf. And the Lord will go down. That is still level 1. Hindi din ganun siguro kalaki tumalon si expectation Yakto. Pero ang ganda naman ng hurricane. That's done. May damage na rin mula kay LBJ. But in comes the Estes. Healing galing. At napatay na nila yung Lunox. Last insanity kinapit na dito. Pero wala mang fall of damage. Pumutok na nga. Pero yung heal pa rin ni Estes. Sobrang taas. Hindi sila makakuha ng kill. LBJ pa yung mamamatay. Tatlo na. Make that 4 as ONIC PH destroys SUNSPARKS. 4-0. Walang nakuha yung SUNSPARKS doon. That was a good hurricane dance na ginawa ni Felicia. Ang pinaka-problema, hindi kinaya ng damage output ni KLBJ na patayin mag-isa yung Esmeralda. Ang sinasabi kasi natin dito, mataas nga yung damage overtime ng SUNSPARKS. Pag hinalaman mo sila, ang kate. Pero wala sila nung pangpatay. Wala silang pang-execute or eliminate. Because of that, yung healing galing dito ni Estes, sulit na sulit. This time though, magandang punish. There's the shutdown. Nagulat sila doon. And they are still following up the stun connects on Oh My Venus. Pero hindi natutuloy ang SUNSPARKS. Oh My Venus. Cursed Helmet is now available for Felicia. So any damage dito that is attributed sa Magic, tataas na. Yeah. And at the same time, kung meron kailangan na sabihin natin i-burn na buhay, makukuha din yan doon. Tama yung ginagawa ng SUNSPARKS dito. They're actually getting all of the buffs. The buffs. Exactly. Meron pang buff dito sa may taas. And they think that they really want to deny this against ONIC. Gusion na walang buff ay sobrang lungkot. At speaking of the Gusion, where is he? Nakatakas naman. Gamit ang incandescence. Almost falling. But they are denying. Dinideny lang talaga nila. Yun yung yun yung pinaka hinahabol ng SUNSPARKS dito. Yung timing. Timing is everything for a Kimi lineup. ONIC PH on the other hand, gusto lang talaga nila i-take down yung Kimi para dumating sa point na sobrang tagal natin, hindi sila makapag-push. Mananalo na sila doon from that point. So far, may depensa dun sa may top lane gamit yung export sa may bandang gitna mo. Kung may pinapwersa dito ang ONIC PH. Greed is on the front as it comes Wise. Nagpakita. Honey lang dito, Yakto dun sa may bottom lane to kind of shove the lane up. Wala din gusto talaga mag-commit eh. Kung iisipin mo, takot din sila dito kasi both teams, once may matalunan yung Esmeralda, that is going to be good. Once na may mahuli si Busaken, maganda din yon. So they really have to be careful and find an opening. Find that certain opening na pwede na lang gamitin sa kalaban nila. Wise going in. Busaken dito, nag-dash in na. Pero nice touch on the wild charge, pero in comes the falling star, pero may ult ko din dito si Flecha. Wala nga lang naipit doon. Actually, mamamatayan pa dito ang SUNSPARKS. In comes the arrival. Ito na si Flecha, pero napatay na yung Lunox dito. Ito sa last insanity. It's gonna be a kill. Finally, the shutdown on the Gusion. Sasaktan na rin dito mga members ng ONIC PH, pero lamang pa rin sa tao ang SUNSPARKS. There could still be pressure from ONIC PH, especially because yung Thams nandito lang sa gitna. Arrival ginagamit, pero that's weird. Hindi niya na-target yung Torre. Kaya hindi naging invulnerable. That could have been time wasted for the side of ONIC PH. But, ang nangyari, nagsayang ng spell dito. Yung team ng SUNSPARKS. ONIC PH, they're looking very good. Hindi sila dito. Kumbaga, kontrolado nila yung game. You just have to look out for Busaken and Felicia. Katandaan natin na kapag ka-behind tong team na to, yun yung dalawang gumagawa. Regio with the last insanity, sumabog, walang tinamaan. And Busaken will just back out. Ginamit na lang ni Regio para makapag-mamba out mula sa kanyang mga kalaban. It's the Beast Killer, I think, mula dito sa ating Gusion. Finally, kinumplete na nga niya yun. And you can really feel right now that ONIC PH still, sila na yung nakakalamang sa ating laban.
Ramdam natin ngayon na sila na kayo nasa advantage. Sila na yung nagko-control ng pace ng ating laro. Pero ito na yung second most important Lord. But there's gonna be the times journey on to Greed. Pero may watch out sila naman yung tatlo dito. Where's the Polystar mo? Hindi pa rin ginagamit. Brilliance as well as the last insanity ginamit na. Pero wala pa rin mapatay mula sa ONIC Mage. Tumalo na nga members dito ng ONIC. Napatay nila yung export. Sinunod na rin yung Kaja. Dalawa na ang kanila napatumba. Wise, hinaabot si Raflesia. This could be the third one and it will be JP na bad spot. Nakita na nga dito na slow pa. And mamamatay. Apat ang napatumba. naipit! Si KLBJ naipit! Hindi siya makatakbo! Blade Armor! Grid! Tutupasin ka dito mga kaibigan! KLBJ binabakit pa rin si Iyakno! Iyakno dito umiiyak habang tumatakbo! Pero hinahamol pa rin niya! Pero doon sa may base! Doon sa may base! ONIC PH! They'll secure game number 1.